Please speak. Okay. Well, Mother Leapdabani, uh, your reading was very nice because it was rel relatively slow compared to the others. Мускультование очень хорошо читали, потому что относительно медленно по сравнению с другими. So, so it was easy for me to follow along in English. Поэтому мне было легко следовать за вами, за вашим чтением на английском глазами. But please forgive me for saying so, Alapati does, but you read so fast that even when I'm reading English, but I can't even read English that fast. Not even silently, I can't read it that fast. И Лаптидас, простите, что я так говорю, но на самом деле, когда вы читали, вы настолько быстро читали, что я даже глазами не успевал за английским вариантом следить. Не мог одновременно с вами читать, когда вы читали. And please forgive that I keep bringing up this point, but I'm just completely convinced that the speed at which you read is really important. И просто простите, что я снова об этом упоминаю, но я абсолютно убежден, что скорость чтения очень-очень важна. The way Mother Liptabani read was so nice. It was so, how do you say, it was so easy to assimilate. It was so easy to take in. Мускулитование читала здорово, очень легко было понимать, очень легко было принимать то, что она читает. But Lapadi Prabhu, you and Dear Prabhu, you read, especially the word by word translations, you read so fast. Like I can't even imagine what anybody's comprehending from what you're reading. Но Лаптидас и Дыра Прабhu читают настолько быстро, особенно пословный перевод, что я даже не могу себе представить, кто бы смог вообще как-то понять то, что вы читаете. And Mother Liptabani, one correction about the Sanskrit. Actually, your Sanskrit was pretty good. I was impressed. Мускулитование. Санскрит на самом деле очень хорошо получается читать, и меня это впечатлило. Но одна небольшая поправка. But one correction is that the word karma is used several times in this verse and in the word by word translation. В этом стихе и в пословном переводе несколько раз используется слово карма. And every time you said it, you said karma, like there's a long mark over the last A. Но в вашем произношении это звучало каждый раз как карма, как будто над вторым был значок длительности. It's not karma, it's karma. Но там не карма, а карма. And another comment is your tilak looks beautiful, Mother Dilip Devani. И еще один комментарий, мускулитование. Ваша тилока выглядит очень замечательно. Regarding philosophy, yeah, this point that Prabhupada has made in both of these purports so far in this chapter is a really, really important point. Что касается философии, тот философский момент, который Шрила Прабхупада высвечивает в обоих стихах этой главы, которые мы только что прочитали, это были стихи 5.1 и 5.2 Бхагавад-гиты. He's emphasizing so much the importance of acting in Krishna consciousness. Здесь он подчеркивает, насколько важно действовать в сознании Кришны. And therefore, right in the beginning of ISKCON, the devotees, how do you say, Prabhupada's disciples became so understanding of this point. They were always trying to engage people, whether people understood or didn't understand. They were just trying to engage them somehow or other in Krishna consciousness. Поэтому с самого начала люди преданные, как только Шрила Прабхупада установил наше движение, преданные старались задействовать людей в сознании Кришны. И неважно, понимают люди, что они делают, или не понимают. Главное – деятельность. Whatever little Something is dangling from your right headphone. Can you remove What's it? that? On your right headphone, some tiny piece of plastic is dangling from it. On your right headphone. Down below, I don't know what it is. It's just distracting me. Yeah, it's falling apart. Наушники разваливаются. Yeah, what was I saying? Yeah, so that was a big point that was very important to the devotees in the 70s, was to
engage people somehow or other, just engage them, not necessarily defeat them, but just engage them. Именно поэтому очень важно было для преданных 70-е, по крайней мере, как-то задействовать людей в сознании Кришны. И не обязательно побеждать их философски, какими-то аргументами, но главное, чтобы они были задействованы. Whatever they can be induced to do, Если мы смогли бы их чем-то занять, что-то дать им какую-то задачу, even if they don't know it's devotional service or they don't understand it's devotional service, doesn't matter. даже если они не знают, что это преданное служение, если они не понимают, что такое преданное служение, это не важно. It's called agyata sukriti. Это They're называется, unknowingly they're doing this. это называется агьята сукрития, когда человек без понимания того, что он делает, занимается преданным служением. Now I have a question about the translation of the purport in the first verse, the purport to the first verse. Есть вопрос по поводу перевода комментария к первому стиху этой главы. Elapani Prabhu, how would you translate into English? Reading from the Russian, how would you translate into English the first sentence of the purport? Первое предложение комментария. In the fifth chapter of Bhagavad Gita, the Lord proves that the activity in devotional service is better than dry philosophic speculations. Okay, that's good. Fine. Хороший перевод. Okay, anything else? Что-то еще? Would you like to read the next verse? Yeah, Okay. I like this point. This just knowledge. That jnana is not enough. Just theoretical knowledge that I'm not the body. But it's still this kind of understanding that I'm not the body. It's very high level of understanding. But still, it's not enough for progress in devotional service. You have to act. It has to be vijnana also. Vijnana means you are acting according your understanding. It's not just you understand that you are not the body, but you have to act like you are not the body. In this case, you will be progressing in spiritual. Сюда мне понравилось, что здесь говорится, что гьяны недостаточно. Знания, понимания того, что я не есть это тело. Хотя это само по себе уже является достаточно высоким пониманием, реализацией, да, что я не есть это тело. Но нужна вигьяна, нужно действовать на основе этого понимания, того, что я не есть это тело. Тогда мы будем прогрессировать в сознании Кришны. And also, if we don't have these realizations that I'm not the body, but I have like just theoretical knowledge, and but if I'm trying to act as a soul, trying to to act as a soul, so eventually I will get this deep realization that I'm not the body. So even if the vijnana is more important, the action is more important than understanding, than theoretical knowledge. И если мы будем действовать, даже если у нас нет этой реализации, что мы не тело, но мы будем действовать, или я сказал уже на русском это? Нет, Yeah. Yeah. Если мы, one minute, I have to finish. And если мы будем действовать на основании понимания, даже если у нас не будет понимания глубокого, а будет просто теоретическое понимание, что, ну вот я не есть это тело, мы как бы будем вот знать это, да, книжное такое знание, понимание. Но если мы будем стараться действовать на основе этого понимания, действовать как душа, да, то есть действовать так, что мы не тело, а мы душа, и вот действовать с этой позиции, то мы получим эту глубокую реализацию, что мы не есть это тело. То есть вигьяна, вот это действие на основе знания, оно важнее, чем вот это теоретическое понимание.
Yes, Gumesh. Yes, you've explained it well, dear Prabhu. Хорошо объяснили, Дира Прабhu. Yeah, because there are thousands and thousands and thousands of impersonalist mayavadis. Потому что имперсоналистов и майявади много-много тысяч таких людей. And practically all of them understand that spirit and matter are different. Практически все они понимают, что материя и дух – это разные вещи. And they're also sometimes called in the category of transcendentalists. Поэтому их также иногда причисляют к категории трансценденталистов. They're on the Brahman platform. They may be on the Brahman platform. If anything, they're in the Brahman platform of realization. Если не достигли какого-то уровня просвещения, то они находятся на уровне осознания Брамана. But they don't do anything about it. Но при этом они ничего не делают практически. То есть их просветление, их осознание никак не проявляется на практике. And because they don't act on the platform of the soul, therefore they tend to engage in mundane welfare activities. Поскольку они не действуют на уровне души, они склонны заниматься мирской благотворительностью. For instance, Prabhupada used to criticize that they get this high realization, but then they come and open hospitals, like, for the body. Например, Прабхупада критиковал такую деятельность, когда они вроде как постигают природу души, но потом идут и открывают больницы для тела. Aruya kritrena parantarantata patantyato natita yushparangraya. That's a Bhagavatam verse. Это стих из Бхагаватам. It says that even they may rise to a very high level of impersonal realization of liberation from material identification. В нем говорится, что человек даже может подняться на очень высокий уровень трансцендентного сознания на безличной платформе, на уровень сознания природы, духа и материи. The mukta means liberated. Мукта означает освобожденный, And vimukta means very liberated. а вимукта очень освобожденный. But vimukta manina means it's only in their mind, they're not really liberated. Но вимуктаманин означает, что это все лишь у них в уме. На самом деле они совсем не освобожденные. Because if they're not engaged in devotional service to the Lord, Потому что если они не занимаются преданным служением Господу, then patantidonabhita yushmanangraya means again they fall down into mundane activities. то они снова падают и продолжают заниматься мирской деятельностью. Even those activities may be in the mode of goodness, but they're still the material activities. Даже несмотря на то, что эта деятельность может быть в качестве благости, но все равно это материальная деятельность. So therefore, yeah, dear Prabhu has explained it expertly. Thank you very much, dear Prabhu. Так что да, Дира Прабhu отлично объяснил. Спасибо большое, Дира Прабhu. Okay, anything else? Questions, realizations? Would you like to read the next verse? Или какие-то вопросы, реализации? Может, криптование поднимала руку, пожалуйста. Да, спасибо. Я хотела, вспомнился мне цитата Бхактивидьяна Госвами Махарадж, он вспоминал высказывание Шрилы Прабхупады, что Кришны очень простое, не надо усложнять, не надо выдумывать, и мы его настолько простое, что мы его можем просто пропустить. И здесь вот этот стих, который я читала, комментарий к нему, Шрила Прабхупада об этом и говорит, что философствование, вот это все, оно не приведет вас к Кришне. Надо что-то делать, и надо, как Тхира Прабху сказал, осознавать, что ты делаешь. Важна вот эта вигьяна. И тогда ответ на поверхности. Надо что-то практически делать для Кришны, осознавая, кто повелитель всего и кто хозяин всему.
Вот такой, ну, глубокий момент на самом деле и очень простой такой парадокс. Меня поражают такие штуки, когда осознаешь их у Кришны. Спасибо. I just remembered something I heard from Bhaktivedanta Maharaj. He was quoting Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada was saying Krishna consciousness is very simple, actually. It's very easy to miss. It's so simple that it's very easy to miss it. Because, like Dira Prabhu was saying, we should just do something simple. We should just do something for Krishna, and without too much philosophizing. Otherwise, we can miss the point. So it's so profound, yet so simple. Just do something for Krishna. I'm amazed when I hear these things, when I'm thinking about these things. Yeah. Yeah, while Mother Alipta Bani was speaking, I was thinking about now in ISKCON, there are so many courses in philosophy being offered. Да, пока матушка Александра говорила, я как раз подумал, что сейчас в Исконе доступно очень много разных курсов по философии. There's Bhakti Shastri and this and that and something else. Бхакти-шастры, бхакти что-то еще, очень много разных курсов. That's fine. And Srila Prabhupada did want us to really learn the philosophy minutely. Это хорошо, и Шрила Прабхупада на самом деле хотел, чтобы мы очень подробно изучали философию. Like the six Goswamis also. Nana Shastra Vacharanaika Nipano Sattharmastan Stapako Lokanamita Karano Tribhuvane Manyo Sharanya Karo. The six Goswamis were always studying the revealed scriptures. В этой песне поется о том, что 6 Госвами всегда изучали Богооткровенное Писание. For the purpose of establishing eternal religious principles for all living entities. Они делали это, изучали Писание для того, чтобы установить для всех живых существ вечные принципы религии. But then, besides understanding it, then, as we've been speaking here, everyone agrees that we have to act on it. Но помимо того, чтобы понимать принципы религии, как все мы вот только что согласились с этим, что нужно действовать на основе этих принципов. Мало того, чтобы их просто понимать. So sometimes devotees in the past have gotten a misunderstanding. They've gone to the other extreme, and they've only acted, and they've not cultivated a philosophical understanding. Но порой преданные в прошлом уходили в другую крайность. Они только действовали и даже не пытались взращивать в себе философское понимание реальности. Then after a while, they forget the philosophy. They forget why they're doing what they're doing. И тогда через какое-то время человек забывает философию, человек забывает, почему он делает то, что он делает. So we do have to study philosophy. It's extremely important. Так что мы должны изучать философию, это очень важно. But how do you say? You can take as many courses as you want. Bhakti this and that, Bhakti Shastri, Bhakti something else. That's fine. И вы можете проходить сколько угодно курсов, какие хотите курсы. Бхакти-шастры, бхакти что-то, бхакти еще что-то. Это хорошо. But you'll tend to get a lot more realization, which means a lot more knowledge by going on Sankirtan. Но гораздо больше откровений, и это означает, что гораздо больше знания, вы получите, если просто будете выходить на Санкиртану. By putting into practice what you're hearing. Когда вы на практике осуществляете то, что слушаете. Srila Prabhupada said, real hearing means practicing what you've heard. Прабхупада говорил, что истинное слушание состоит в том, что мы практикуем то, что услышали. Otherwise, you may become very scholarly, very knowledgeable. А иначе может так случиться, что вы станете очень знающим человеком, очень ученым. And you can get up in front of a group of people and quote all kinds of verses and stories from the Mahabharata. Сможете выступать перед большим количеством людей, цитировать большое число стихов и рассказывать.
But the рассказывать истории best, из Махабхараты. but the best realization, the highest realization is going to come from preaching and going on Sankirtan. Но лучшие откровения, самые возвышенные ступени понимания к вам придут только благодаря проповеди и благодаря распространению книг Шрилы Прабхупады. Благодаря тому, что вы будете выходить на Санкиртану. One one disciple of Prabhupada said that one time when he was just walking alone with Srila Prabhupada, Один из моих духовных братьев, один ученик Шрилы Прабхупады, рассказывал, что когда он просто гулял рядом с Шрилой Прабхупадой, Srila Prabhupada commented, "I'll tell you a secret. Шрила Прабхупада сказал ему: «Я открою тебе секрет. Preaching is more important than bhajan." Проповедь важнее, чем баджан». Now, by bhajan, Prabhupada meant what the hearing and chanting you're doing for your own benefit. Под баджаном Шрила Прабхупада имел в виду то слушание и воспевание, которое мы совершаем для нашего собственного блага. Preaching means what you're doing for others. А проповедь – это то, что мы делаем для других. So he didn't mean that you shouldn't do bhajan, but he meant that but preaching is more important. Он не имел в виду, что мы должны перестать совершать личный баджан, но он просто хотел сказать, что проповедь важнее. I've mentioned before that in the early 70s, there was one new sannyasi. Я уже упоминал, что в начале 70-х был один новый саньяси, Who was traveling around America telling devotees they should study Prabhupada's books 8 hours a day. Он путешествовал по Америке, он недавно стал саньяси и путешествовал по Америке, рассказывал преданным, что они должны изучать книги Шрилы Прабхупады по 8 часов в день. Now, one might think that, well, Prabhupada put so much energy into producing these books, translating, commenting on, and producing these books that he might have been really pleased by that devotee's attitude. И можно подумать, ну Шрила Прабхупада ведь вложил столько времени, столько сил в то, чтобы написать свои книги. И наверняка же его порадует то, что этот преданный так проповедует, что он так относится к его книгам в преданном служении. Like, finally, someone has understood the importance of these books. Наконец-то кто-то понял, насколько важны эти книги. But when Prabhupada heard about it, he was not pleased at all. Но когда Прабхупада об этом услышал, его это совершенно не порадовало. He told the leaders, stop him from preaching like that. Он сказал лидерам движения, пускай он перестанет так проповедовать, остановите его. 1 hour in the morning and 1 hour in the evening is sufficient. He meant like 1 hour class and 1 hour class in the morning, 1 hour class in the evening is sufficient. Один час утром, 1 час вечером. Этого достаточно. Он имел в виду лекции по Шримад Бхагаватам утром и лекции по Бхагавад-гите вечером. He said, besides that, everybody should go on Sankirtan. А помимо этого, все должны идти на Санкиртану все оставшееся время. Now, of course, you aren't going to be able to read all of Prabhupada's books by just going to a lecture 1 hour in the morning and 1 hour in the evening. Конечно, вы не сможете прочитать все книги Шрилы Прабхупады, если будете просто ходить на лекцию утром в течение часа и вечером в течение часа. So obviously, Srila Prabhupada expected us to squeeze reading into, in amongst everything else that we're doing. Очевидно, что Шрила Прабхупада ожидал, что мы будем читать в перерывах между всеми остальными нашими делами. То есть как-то стараться урывать время на чтение в течение дня. But the main thing was Sankirtan. Самое главное, это всегда была Санкиртана. Okay, anything else? Что-то еще? Двира, пожалуйста. Yeah, Guru Maharaj, when Srila Prabhupada said preaching, what did he mean? Did he mean the preaching to non-devotees or preaching to devotees? What kind of preaching? На русском. Translate. А когда Шрила Прабхупада говорил проповедь, он имел в виду проповедовать не преданным или преданным проповедовать? Какую он имел в виду? Well, that depends on, how do you say, it depends on various factors. Это от многих факторов зависит.
Because yeah, the devotees also need to be preached to. Потому что преданным тоже нужно проповедовать. So, like for instance, there was a letter Prabhupada wrote to Satsvarup Maharaj in the early 70s. Например, в начале 70-х годов Шрила написал письмо со Сварупе Махараджу. Satsvarup Maharaj had written to Prabhupada telling him about some preaching he'd been doing, public programs or something like that. Сварупа Махарадж делился с Шрилой своими успехами в проповеди, как он организовывал публичные программы и так далее. And Prabhupada said, that's very good. Прабхупада сказал, что это очень хорошо. But your first duty is to preach to the devotees. Но твоя первая обязанность – проповедовать преданным. So it depends. If you have some seniority and some experience and realizations, then yeah, you should preach to the devotees. Так что бывает по-разному. Конечно, если вы уже обладаете каким-то старшинством, если у вас есть опыт и какие-то глубокие откровения, понимания, то, конечно, вы должны проповедовать преданным. But that doesn't mean that those who are senior or in leadership positions, it doesn't mean they should not preach to the non-devotees. Но это не означает, что те, кто уже обладает старшинством или занимают какое-то лидерское положение, они не должны теперь проповедовать непреданным. But how do you say? We need to help the devotees maintain their Krishna consciousness. So that means, yes, senior devotees have to preach to them. Мы должны помогать преданным поддерживать сознание Кришны. И, конечно, да, для этого старшие преданные должны проповедовать. But everyone should preach to non-devotees. Но при этом все должны проповедовать непреданным. Whenever possible. Когда это возможно. При любом удобном случае. Does that answer your question? Ответил на ваш вопрос? Yeah, I was just a little bit. I always been a little bit suspicious to these devotees who are preaching a lot to other devotees, like senior devotees, but have no interest to preaching to non-devotees. I mean, they are not carrying books, Srila Prabhupada books with them. They are not using opportunity to preach to non-devotees. They just, completely concentrated on this preaching to devotees. Some, Bhakti Shastri, this and this, and they, and I was kind of a little bit suspicious to such kind of devotees. Is it right, Tilin? Да, пожалуйста. Я немножко с подозрением отношусь вот к таким преданным, пусть даже они будут очень старшими, и они могут очень сильно проповедовать преданным и концентрироваться на проповеди преданным, вести бхакти-шастры или еще какие-то курсы. Но если они не имеют интереса к проповеди непреданным, то есть они не носят с собой книги Шрилы Прабхупады, или они не используют возможности, когда есть какая-то возможность проповедовать непреданным, они этого не делают, как будто у них нет к этому вкуса или интереса. И они только сосредоточены на проповеди преданным. Я всегда, такая была немножко подозрительность к ним. Это правильное чувство? Я у Гуру Махараджа спросил. Not exactly right to be suspicious. На самом деле нет ничего хорошего, когда вы с подозрением относитесь к преданным. But at the same time, how do you say? It's not wrong. It's correct to note that this is a little imbalanced. Но в то же время это правильно, когда мы понимаем, что когда человек так себя ведет, это несколько несбалансированный подход. And then take care that you yourself don't become similarly imbalanced. Поэтому вы сами должны постараться, чтобы с вами такого не произошло. Because as I said, the other extreme is to go, well, I didn't say this actually. The other extreme is to preach only to non-devotees and to just neglect the devotees. Потому что другая крайность – это когда человек проповедует только непреданным, а преданными пренебрегает. So balance. Так что да, необходим баланс. One of the meanings of yoga is balance.
И одно из значений слова йога как раз-таки и есть баланс. Okay? Хорошо? Yeah. Yes. I mean, suspicious. Maybe it's not the right word. Suspicious. Little bit. Also same. Cautious, or I don't know which word is used. That means I don't know. No. Yeah. I mean, I have to be very Yeah, very. Ilapati Prabhu, what's a good word for this? Apprehensive? What's a good word in English? I mean, Apprehensive? let's see. Let's say doubtful, maybe. Cautious? Cautious, doubtful. Yeah. Yeah. Some. Yes, suspicious is a little strong. Да, Yeah. подозрительно. С подозрением относиться — это как-то уже слишком сильно сказано. Может быть, немножко сомневаться в таких преданных, может быть, с Осторожно, настороженностью относиться. осторожно. Да. Okay? Yeah. Okay, so we got time. I can read verse 3. Да, yes, please. Итак, 3 стих 5 главы. Jaya sanitya sanyasi yonatveshti nakankshati nirtwan bohi mahabaho sukanbanhat pramuchite. Jaya should be known. Saha, he. Nitya, always. Sannyasi, renouncer. Yaha, who. Na, never. Dveshti, abhors. Na, nor. Kankshati, desires. Nirdvanvaha, free from all dualities. He, certainly. Mahabaho, almighty armed one. Sukam, happily. Bandhat, from bondage. Pramuchite is completely liberated. Translation by Srila Prabhupada. One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty armed Arjuna. Purport by Srila Prabhupada. One who is fully in Krishna consciousness is always a renouncer because he feels neither hatred nor desire for the results of his actions. Such a renouncer, dedicated to the transcendental loving service of the Lord, is fully qualified in knowledge because he knows his constitutional position in his relationship with Krishna. He knows fully well that Krishna is the whole and that he is part and parcel of Krishna. Such knowledge is perfect because it is qualitatively and quantitatively correct. The concept of oneness with Krishna is incorrect because the part cannot be equal to the whole. Knowledge that one is one in quality yet different in quantity is correct. Knowledge that one is one in quality yet different in quantity is correct transcendental knowledge, leading one to become full in himself, having nothing to aspire to or lament over. There is no duality in his mind because whatever he does for Krishna. Being thus freed from the platform of dualities, he is liberated even in this material world. Okay, any questions or realizations? Вот есть вопросы или кто хотел поделиться тем, что осознал? No, so we still have like 5 minutes left. Бхактинандира, хотите прочитать следующий стих? Или вы слушаете только? Харе Кришна, да, читаю. Спасибо, пожалуйста. Санkhya йога притхак балах праванданти на пандитах экам апи астхитах самьяк убхайор виндате пхалам. Санkhya – аналитическое изучение материального мира. Йогау – и деятельность в преданном служении. Притхак – различно. Баалах – неразумные. Праваданти – говорят. На – не. Пандитах – сведущие. Экам – к одному. Апи – даже.
Астхитах – пришедшие, Самьяк – полностью, Упхайох – обоих, Виндате – обретает, Халам – результат. Только невежды могут говорить, что преданное служение карма-йога отлично от аналитического изучения материального мира санхи. Истинно мудрые утверждают, что тот, кто не сворачивая идет одним из этих путей, достигает цели обоих. Комментарий. Цель аналитического изучения материального мира – обнаружить души всего сущего. Душой материального мира является Вишну или сверхдуша. Занимаясь преданным служением Господу, человек одновременно служит и сверхдуше. Цель одного из упомянутых здесь методов – обнаружить корень дерева, а суть другого – поливать этот корень. Приверженец истинной философии санхи обнаруживает корень материального мира, Вишну, и, опираясь на это совершенное знание, начинает служить Господу. Поэтому в сущности между этими двумя путями нет разницы, так как целью и того, и другого является Вишну. Те, кому неизвестна конечная цель пути санхи и карма-йоги, говорят, что они приводят к разным результатам, но поистине образованный человек знает, что оба эти пути ведут к одной цели. Харе Кришна. Hare Krishna. So I congratulate Bhakti Nindira for having the courage to attempt to read the Sanskrit, even though she's not so experienced with it. Я поздравляю Бхакти Нандиру за то, что у нее достаточно смелости прочитать санскрит. Although what? Although she's not so experienced, doesn't seem so comfortable with it. Хотя у вас не так много опыта, и, похоже, вам это не так комфортно делать. But I'm going to chant the verse now, and then you listen to the recording, and you can see the difference between how you chanted it and how I'm chanting it. Но сейчас я тот же самый стих прочитаю, а вы потом послушайте запись и сравните, в чем разница между моим повторением этого стиха на санскрите и вашим повторением. Everyone needs to practice chanting Sanskrit verses so that even when you're faced with a verse with which you're unfamiliar, you can easily chant it because you know the principles involved. На самом деле, каждый должен практиковаться в произнесении стихов на санскрите, потому что даже когда вы встречаете какой-то незнакомый вам стих, вы сможете его хорошо прочитать правильно, потому что будете знать принципы чтения. Another point is be careful not to mix melodies. Другой момент. Постарайтесь не путать одну мелодию с другой. There are a few different melodies one can use, but don't mix one melody with another melody. Есть несколько разных мелодий, можно использовать любую, но не мешайте их в одну кучу. In other words, don't chant the first two lines with one melody, then the last two lines with another melody. То есть, другими словами, избегайте такой ситуации, когда вы первые две строчки стиха прочитали на одну мелодию, а оставшиеся две строчки уже на другую. Sankhya yoga pitagbala pravatanti napanditaha ekam apyastitat samyag upayor bindate palam. Okay, Bhakti Nandira? Хорошо, Бхакти Нандира? Хорошо, Гуру Махарадж, спасибо. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, now it's almost, we should end here. Yeah, and there's no light anymore in your room, so... И у вас свет еще выключили в комнате к тому же. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Махадюти с вами, ки чай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Чай. Пришла,